Hello student, welcome to virtual class. Let us begin with problem number 7. The trading and profit and loss account of GE Radio and Gramophone Equipment Co. for the 6 month ended 31st 3 2020 is presented to you in the following form. It is nothing but they are already given the trading and profit and loss account of GE Radio as well as the Gramophone Equipment Company for 6 months, not for whole year. They will prepare for 6 months ended 31st 3 2020 is presented to you in the following form. Okay, in that they given trading and profit and loss account. In that particular amount they will given. So in this particular, they first given about the purchases. Okay, purchases is come under in trading account. So purchases ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ in both name as salary and wages. Okay, in this case we'll prefer that salaries is an indirect expenses and wages is an direct expenses ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೇಜಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ indirect expenses, so you need to take it in profit and loss account. Next, sundry expenses, so it is also an indirect expenses, you need to take it in profit and loss account. Next, profit. This profit will not taken in any part of trading and profit and loss account. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ in this question they will mention ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಪಾರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ in department wise. Okay, then they will given the sales. So sales is come under in trading account. Okay, then stock, it is nothing but stock on 31st 3 2013, it is nothing but closing stock, it is also come under in trading account. Okay, so information ಅಲ್ಲಿ there are 3 departments ಇದೆ. ಯಾವುದು ರೇಡಿಯೋ, ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. there are 3 parts. A is belongs to radio, B is belong to gramophone, C is belongs to spare part. Okay, so purchases, sales, closing stock is already divided to ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ, ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಬೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಾಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ 3/4 ಸ್ಯಾಲರಿನ ತಗೋತಿದೆ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 1/4 ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ನ ತಗೋತಿದೆ. ಇಫ್
it was decided to allocate the showroom salary and wages in the ratio of 1:2 between the department A and department B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಆರ್ sold at showroom and spare part at workshop. So you need to concentrate in this second additional information. Okay, radio and gramophone are sold in showroom and spare parts at workshop. Okay, ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲು, ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೋಫೋನು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 division. One is showroom, another one is ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೋರೂಮು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋ 2 ಇದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್, ರೇಡಿಯೋನ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು? ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ comprise the following: showroom 3/4 and workshop 1/4. Okay, so showroom to 3/4, workshop is to 1/4. So salary amount is there. Salary amount is 48,000. Okay, so 48,000 into 3/4, 48,000 into 1/4. So 48,000 into 3/4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 38,000. 48,000 into 1/4, you will get 12,000. But so sorry, it's not 38,000, it is an 36,000 and 12,000, totally 48,000. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಿ ಶೋರೂಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ 36,000 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ಗೆ it will divided, and this 12,000 directly go to the workshop. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶೋರೂಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ, ಅಲೋಕೇಟ್ ದಿ ಶೋರೂಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1:2 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ರೇಡಿಯೋನ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿನ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋಗೆ 1, ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ಗೆ 2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 36,000 ಇದೆ. ಸೊ 36,000 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಇದು ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ಗೆ 36,000 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,000 ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 24,000. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ
ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದಿದು ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು ಅಷ್ಟು 12,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ what is that to the spare part division. Okay, this is about the calculation of salary. Okay, next part is third one. The workshop rent is 500 per month. The rent of showroom is to be divided equally between department A and department B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು 500 rupees per ಮಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟು? ದಿ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 10,800. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. So total rent, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 10,800 rupees. ಓಕೆ, 10,800 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಈ 10,800 rupees ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ? 500 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 500 rupees ಪರ್ ಮಂತ್. 500 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಂತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 12 ಮಂತ್. ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6 month ಎಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, 6 month ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ, ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 6 month ಎಂಡೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 6 month ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 500 ಇಂಟು 6. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3,000. ಓಕೆ, 3,000 ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,800 ಮೈನಸ್ 3,000 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7,800. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7,800 ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪು 500 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಹಂಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಿರೋದು ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ 1:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,800 ಇಂಟು 1/2, 7,800 ಇಂಟು 1/2. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3,900 ಫಾರ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 3,000 rupees ರೆಂಟು, ಎಗೆ 3,900. ಓಕೆ, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. This is about the third additional information told about the division of the rent. Next is sundry expenses are to be allocated on the basis of turnover of each ratio. Turnover ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? Turnover is nothing but sales. ಓಕೆ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1,50,000, 1,25,000. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,000 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 1,50,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಟರ್ನೋವರ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿ 1,00,000 rupees ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ 25,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ 25,000 ಇದೆ. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಝೀರೋಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 zeros ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಝೀರೋಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ 3 zeros. ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 11,000. ಸೊ 11,000
into 150 divided by 150 plus 100, 252 plus 250 plus 75, 275. So next 11,000 into 100 divided by 275, 11,000 into 25 divided by 275. So 11,000 into 150 divided by 275 madidre you will get the answer 6,000. Next 11,000 into 100 divided by 275 madidre you will get the answer 4,000. And 11,000 into 25 divided by 275 madidre you will get the answer 1,000. So like this way you need to divide salary, rent, sundry expenses to department A, that is radio, department B gramophone, department C spare part ಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ division ನ ಮಾಡಬೇಕು. Clear? Let us go to the trading and profit and loss. Let us start with trading and profit and loss account. So the first part is purchases. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 1,40,700, 90,600, 64,600. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,40,700, 90,600, 64,600, total 2,95,600. Okay, next ಯಾವ್ದಿದೆ after the purchases, salaries and wages, it is come under profit and loss account. Rent, it is also profit and loss account. Sundry expenses, profit and loss account. Profit ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟೇ 1,50,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 1 lakh, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 25,000. ಓಕೆ, 1,50,000, 1 lakh and 25,000. 1 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,50,000 plus 1 lakh plus 25,000, 2,75,000. Okay, next after this sale the closing stock is also come under in trading account. So closing stock, that is 60,100, 20,300, 44,600. So altogether you will get 1,25,000. Okay, 1,25,000 as the closing stock. So ಇಷ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you need to close the trading account. So trading account ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So you need to find out whether the trading account is gross profit or gross loss ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಓಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ 1,40,700, 90,600, 64,002 comes to the department A credit side. So 1,50,000 plus 60,100, so you will get 2,10,100 rupees. Okay, 2,10,100 rupees ಬರುತ್ತೆ. But 1,40,000 is lesser than 2,10,000, so you will get the gross profit carried down as a balancing figure. 2,10,100 minus 1,40,700, you will get 69,400 rupees as a gross profit. Okay, next comes to department B. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 90,600. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ 1 lakh plus 20,300, you will get 1,20,300 rupees. So which is greater, 90,600 or 1,20,300? Obviously 1,20,300 is greater than 90,600. So the balancing figure is came under debit side, that is 1
20,300 minus 90,600, you will get 29,700 rupees. Okay. Next comes to the C part, department C. In the debit side, you have 64,600. In the credit side, 25,000 plus 44,600. So you will get 69,600 rupees. Okay, 69,600 rupees. So 69,600 and 64,600, which is the greater side? 69,600 is the greater one. So the balancing figure is also come under debit side. So 69,600 minus 64,600, you will get 5,000 as a gross profit. So add the total 69,400, 29,700, 5,000. So you will get 1,04,100 rupees as a total. Okay. So ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2,95,600 ಪ್ಲಸ್ 1,04,100. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2,75,000 ಪ್ಲಸ್ 1,25,000, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ 4 lakh rupees. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ 2,10,000 ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ 2,10,100, 2,10,100, ಇಲ್ಲಿ 1,20,300, 1,20,300, 69,600, 69,600. Okay, this is the end of the trading account. Let us continue with the ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. So you need to brought down the gross profit here, that is 69,400, 29,700 and 5,000. So 69,400, 29,700, 5,000, total 1,04,100 rupees. Okay, next part is, so purchases is already taken in trading account, sales, closing stock is already taken. The next three part is salary, rent and expenses is come under in the profit and loss account. Okay, first comes to the salary part, that is to salaries account. So salaries na ಇಲ್ಲಿ divide ಮಾಡಿದೀರಾ. So ಎಷ್ಟು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, that is department radio department get 12,000, department B 24,000, department C 12,000. So 12,000, 24,000, 12,000, 12,000, 24,000, 12,000, total 48,000. Okay, the next part is after the salary, the next is rent. So it is also come under in the profit and loss account to rent account. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೆ 3,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ 3,900, 3,900. ಸೊ 3,900, 3,900, 3,000. So we'll get 10,800 rupees as a rent. So after rent, the next one is sundry expenses. Okay, to sundry expenses. So sundry expenses to ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ 6,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ 4,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೆ 1,000 ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ 6,000, 4,000, 1,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 11,000. Okay, 11,000. The next you need to ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದೆ ಐಟಮ್ಸು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 12,000 plus 3,900, 15,900, 15,900 plus 6,000, 21,900 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 69,400
400. So which is the greater side? Credit side is greater than debit side. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 69,400 minus 21,900. So you will get 47,500 rupees as a net profit. Okay, comes to the department B, that is 24,000, debit side 24,000 plus 3,900 plus 4,000. So you will get 31,900 rupees. But in credit side you have only 29,700 rupees. So ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೈ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ account. So 31,900 minus 29,700 rupees. So you will get 2,200 rupees as a loss. Okay, comes to the third, that is department C. 12,000 plus 3,000, it is nothing but 15,000 plus 1,000, 16,000. Okay, but in the credit side you have only one item, that is 5,000. Okay, so 16,000 is greater than 5,000 is nothing but debit side is greater than credit side. So net loss in a department C barte, that is 16,000 minus 5,000, 11,000 rupees. So total madi, that is 45,000 plus 0, 47,500 plus 0, 47,500. So 47,500. Next, 0 plus 2,200, 2,200, 2,200 plus 11,000, 13,200. So you got total madi 48,000 plus 10,800 plus 11,000 plus 47,500. So you will get 1,17,300 rupees as a total. And this side also 1,04,000 minus 13,200 will also get 1,17,300 rupees. So ಇಲ್ಲಿ greater side ಬರೀರಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 16,400, 69,400. So 31,900 plus 29,000 ಅಲ್ಲಿ 31,900, 31,900 and 16,000, 5,000 ಅಲ್ಲಿ 16,000, 16,000. So this is a simple problem, but the allocation of ರೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.